Another thing is Ali Halabi, in most of the lands, he played a role in a lot of fitnas. I'll give you an example in the Arab Spring in Egypt. With what happened with Hassan, the one that encouraged the riots and the commotion that happened. And as well, we know Hassan is someone that has a number of mistakes. He even says, criticizing why some people, having a whole lecture against grave worshipping. And as if he has a problem about that affair. And they should just do it as a side issue, not as a whole lecture. And it just shows you that this is someone that is not someone that has correct methodology to criticize people. That perverted grave worshipping is prominent. It's something that it's widespread. It needs to a lecture to have that. So Ali Halabi, and during that time, he was asked, he was speaking about if the Ikhwanis that did all that commotion, if they are Khawarij. لأن هذه الكلمة للأسف صار يشيرها بعض الإخوة من إخواننا السلفيين ويعلنها ويعلي بذكرها. فماذا كتبت له؟ كتبت له: لئن كان اعتقادي جدلا أنهم كذلك من الناحية الشرعية، فليس من المروءة ولا من الرجولة أن أظهر هذا القول في هذه الظروف الشديدة والعسيرة. So here he says, unfortunately, it was sad that some people say that the Ikhwanis are the Khawarij of our modern day, as if it's a bad word, as if it's something wrong. And he says, even if that was true, it's not from manhood and good morality to bring that out in this day of this crisis that's happening in Egypt. I believe it's something that is needed. If people know that these Ikhwanis are actually Khawarij and they shouldn't be relied upon, they need to be told that. That's very crucial. So, in times, he was asked after damage has happened because of the fatwa and the verdict of Hassan, Abu Shaykh al-Huwaini concerning Egypt and the Arab Spring. You can hear from Ali Halabi what he says about that. ما كان رفق بشيء من الزالة. أنت قد ترى لأنك تعيش في ظرف غير ظرفي وتعيش في وسط البوتقة كما يقال، وترى أن هذه الحنية لا تجوز، لا تكفي، وإنما يجب أن تشتد. هذا شأنك، لكن لا تنكر على غيرك وتقيس طرفه على ظرفك. So here he starts off mentioning that because the people have different circumstances, you can't come and criticize. واقعه على واقعك طالما اشتركتم في الإنكار. أنا بتكلم على شيخ علي. الآن ما زال الوضع قائم. أسيلت وأريقت الدماء بسبب فتاويهم اللي تغيرت عن الفتوى اللي مكتوبة دلوقتي. وهذا باطل. هذا لا نرتضيه نحن من قبل ومن بعد. وأنا في نفس الكتاب وأنت تقول لأن حفظك الله أنني رددت عليهم وبينت تناقضهم، وكتبت أنا بعد ذلك في منتدياتنا في الإنترنت أكثر من 10 مقالات فيها إثبات هذا التناقض والرد عليهم، سواء على الشيخ أبي إسحاق وعلى الشيخ حسان. لكن بنفس الوقت أنا لا أجعل هذه القضية كما يقال قضية أسود وأبيض، بحيث نجعلهم كأهل البدع المغلظة أو إلى آخره. نحن نناقش كل. So after acknowledging the mistakes that Abu Shaykh al-Huwaini and Hassan did in the Arab Spring and the role they did of the damage, he says, I don't make this an issue of black and white and that we treat them like Ahl Bid'ah. مسألة حيث هي. تفضل. دلوقتي الشيخ حسان دعا إلى الديمقراطية. هذا لا يجوز. وإلى الحزبية. ولا يجوز. احنا بنقول الكلام ده هو فيما يتعلق به شرعا. طبعا لا يجوز. دعوة إلى الحزبية، إلى الديمقراطية، إلى التصويت على القبول بدستور مخالف لشرع ربنا. كل هذا لا يجوز. كل هذا لا يجوز. So the host of the broadcasting channel says that Hassan called to democracy, called to the man-made laws brought out. And Ali Halabi, after all these mistakes he mentioned, he just keeps saying it's la yajuz, it's not permissible, as if it's some minor error. صرحنا أنه لا يجوز. الكلام على يجوز فيه إن الناس تسير وراهم يا شيخ علي، بحيث إن الناس يتصوروا إن اللي بيعملوه شرع ودين. ونحن عندما نقول أنه لا يجوز، أنا بتكلم أنت بتقول دلوقتي لا يجوز. ما كلمة لا يجوز دي يا شيخ علي بتشمل أمور كثيرة، لكن أنا بقول دلوقتي ده منهج
صار فيه منهج ماذا مبتدع. نقول؟ So the host tells them that your wording لا يجوز is not really helping out here because he's saying this is a manhaj. This is a manhaj, a methodology of the people. غير لا يجوز. أنا بتكلم على منهج معلش المبتدع. أنا أقول ماذا نقول غير لا يجوز؟ Ali Halabi says to the person host, what should I say other than لا يجوز? And there's a lot to be said other than لا يجوز. People's lives were destroyed, people's houses, so much killing. Just to say لا يجوز out of all of that is a very light word. ده منهج المبتدع. منهج المبتدع نقول هذا منهج يدخل في المبتدع والشرك لا يجوز والكفر لا يجوز وكل لا يجوز يا شيخ حاج. معلش الآن نحن. So he says, he affirms afterwards that this methodology that Muhammad Hassan have and Abu Ishaq is a methodology of innovation. نقول هذا منهج مبتدع لا يجوز. أنا عايز أسمع منك دي. وأنا سقلتها 100 مرة أيوة. ولا أزال أقولها. منهج لكن أنا أقول شيء لكل مقام مقال. So then he says, he affirms, and I'll say it 100 times now, that it's a methodology that's innovated. So this is finally added to the clarification. And then he says, for every place, there's certain words that you can say. أنا عندما أتكلم لا أتكلم بالكلمة نفسها في كل مقام لاختلاف الناس. يعني هذه الكلمة الآن أتكلم فيها لأن يعلم يقينا أن الذين سيتابعون هذا البرنامج هم إنجاز التعبير الدعاء أو طلبة العلم أو المتخصص. So here he goes on to say that he wouldn't say this in a certain other gatherings, but maybe here because he knows who he's viewing. So this is one thing regarding the Arab Spring. As well, in recent times,